anlamda hem bilimsel temelin güçlenmesi gerekiyor ama aynı zamanda bu alanda sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için de özel bilgi, beceri ve yetkinliklerin de gerektiğini gördük. Bu nedenle de afet hemşireliği diye bir alan var ve bu alanın da ciddi anlamda ele aldığını görüyoruz. Peki bu özellikle uluslararası düzeyde ne zaman gündeme geldi? Zaten uzun yıllardır var ama özellikle 2009 yılında Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin, ICN'in afet hemşireliği yetkinlikleri çerçevesini yayınlamasıyla Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yayınladı bunu. Gündeme geldi. Bugünkü sunumda konuşmacımız bu yetkinliklerin hani nereden doğduğu, gereksinim nereden ortaya çıktı, bu süreçte ne oldu ve şu anda yıl 2023 hangi sürece geldik, hangi duruma geldik onu söyleyecek, anlatacak bize, bu doğrultuda biraz bilgiler aktaracak. En son 2019 yılında artık temel düzeyde afet döneminde hizmet sunan hemşirelere ek olarak 2. seviyeye kadar çıkan, şu anda da 3. seviyenin de çalışıldığını biliyoruz afet hemşireliğinde, temel yetkinliklere ek olarak uzman yetkinlikler tanımlandı, yayınlandı. ICN bunları yayınladı. Bu konuda biraz bilgiler edindikten sonra ben toplantı sonunda da, bu oturum sonunda da kısaca biz Türkiye'de hani Türkiye Hemşireler Derneği olarak en son depremde neler yaptık ya da yapıyoruz, neydi bizim durumumuz, kısaca ülkemizdeki durumdan da bahsedeceğim. Ben sunuma geçmeden önce konuşmacımız Doktor Alison Hutton'ın kısa bir özgeçmişini okumak istiyorum. Doktor Alison Hutton, Avustralya'da yer alan School of Nursing and Midwifery at University of Newcastle'da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır halen. Doktor Hutton'ın çalışmaları özellikle acil sağlık hizmetlerinde önemli sonuçları olan planlanmış topluluk olayları, savaşlar gibi veya planlanmamış işte yaşadığımız bu afetler gibi olaylara odaklanmaktadır. Doktor Hutton, Uluslararası Hemşireler Konseyi ICN için acil durum hazırlığı ve afet yeterlilikleri alanlarında uzun yıllardır çalışmaktadır. 2015'te bu konuda uluslararası bir incelemeye öncülük etmiş ve 2019'da ICN afet hemşireliği yetkinliklerini geliştiren uzman hemşireler grubunda görev almıştır. Şu anda Doktor Hutton, ICN afet hemşireliği 2. ve 3. aşama yeterliliklerini geliştirecek küresel bir hemşireler ekibine liderlik etmektedir. Şimdi isterseniz onun konuşmasını izleyelim. Konuşması İngilizce olarak yürütülecek ama konuşma sırasında ara ara videoyu durdurarak Türkçe'ye çevirisi yapılacak ve daha zaten teşekkür ediyoruz düzenleme kuruluna da, gönderdiği slaytları da Türkçe ve İngilizce olarak göreceğiz, yansıtılacak bize. Bu konuda sizlerin de içleri rahat olsun. Buyurun. Teşekkür ederiz hocam. Ben şimdi videoyu başlatıyorum. Bizlere çeviri konusunda Koç Üniversitesi'nden Çağlayan Akpınarlı hocamız yardımcı olacak. Şimdiden kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz ben videoyu başlatmış oluyorum. My name is Professor Alison Hutton. Thank you so much for inviting me to speak at your conference. I wanted to express my deepest sympathies to you all as your country is recovering from the devastating earthquakes in the Turkey-Syria border that have killed and harmed so many in the last few weeks. So I think it's important that I'm talking about disaster competencies today. So today in particular, I will be talking about why disaster competence for nurses are important. I'll be taking you through the development of the International Council of Nursing Disaster Competencies, and also I'll be walking you through the current competencies for disaster nursing and just tier 1. So you'll find that at the beginning of the century, there has been an increase in attention to the quality of emergency and disaster response, particularly in the preparedness of health workers. The increase in natural disasters, civil unrest and dislocation of populations means that there are many aspects of preparedness, including planning, deployment arrangements and worker education. Within education, attention has turned to clarifying the expected competencies of health workers,
methods of delivering pre-professional, continuing and just-in-time education, and efficient ways to maintain competence over time. And as the largest group of health professionals, nurses form a major target audience for training programs being established to ensure effective response and also that response. Merhaba, ben Profesör Alison Hudson. Programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle ülkenizde ve Suriye sınırında geçtiğimiz haftalarda yaşanan pek çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan yıkıcı depremin yaralarını sararken yaşananlar için acınızı paylaşıyorum. Bu nedenle bugün afet yetkinliklerinden bahsetmenin önemini vurgulamak isterim. Özellikle hemşireler için afet yetkinliği neden önemlidir? Uluslararası Hemşirelik Konseyi'nin afet yeterlilikleri gelişim süreci nasıl olmuştur ve afet hemşireliğinde mevcut yetkinlikler nelerdir, bunları paylaşacağım. Yüzyılın başında acil durum ve afet müdahalelerinin kalitesine gösterilen ilgide bir artış olduğunu görebilirsiniz. Özellikle sağlık çalışanlarının hazırlığı konusunda. Artan doğal afetler, toplumsal çatışmalar ve nüfusun yer değiştirmesi, planlamada dahil olmak üzere hazırlıklı olmanın birçok yönü olduğu anlamına gelir. Kaynakların doğru dağıtımı ve iş süreçlerinin eğitimi, dikkatleri sağlık çalışanlarından beklenen yetkinliklerin netleştirilmesine çevirmiştir. Hemşireler en büyük sağlık profesyonelleri grubudur. Etkili müdahaleyi ve ayrıca müdahalelerin organize, verimli ve etkili olmasını sağlamak için oluşturulan eğitim programları için ana hedef kitleyi oluşturur. Responses are organised, efficient and effective. So why competencies in nursing? Well, competencies serve as the foundation for both evidence-based practice and standards development, as well as supporting learning and assessment of nurses. And their systematic application minimises the risk related to disaster response. Nurses in a disaster response may be required to practice beyond their usual scope of practice, and with procedures and injuries they may rarely see outside of their normal nursing practice. So competencies help nurses define their scope. Some who volunteer in disasters may be poorly prepared for the work, including difficulties in prioritising patients and working with inadequate resources. Some who are competent are unwilling to respond because of personal fears. They might have elder care, childcare, for example, dogs, cats. Moreover, threats of infection dramatically impact the willingness and preparedness of nurses to respond. But what's important to know is every nurse is a disaster nurse. Skills that are required in a disaster setting are the same as those required on a regular shift, although the setting is different and the resources may be stretched or absent. Each nurse maintains some practice or specialist competency on a regular basis, consolidating and updating them in their workplace. This cannot be done for any dedicated disaster competency, which may be practiced annually or at best experienced rarely. So it's good to know that what you're doing in your normal day-to-day you will bring into the disaster setting. Öyleyse hemşirelik alanındaki yetkinlikler nelerdir? Hem kanıta dayalı uygulama hem de standartlar için bir temel olarak hizmet eder. Hemşirelerin gelişimini, öğrenmesini ve değerlendirmesini desteklemektedir ve sistematik uygulamalar afet müdahalesindeki riskleri en aza indirir. Bir afet müdahalesindeki hemşirelerin olağan uygulama kapsamlarının ötesinde uygulamalar yapmaları gerekebilir ve prosedürler ve yaralanmalarla birlikte gerçekten normal hemşirelik uygulamalarının dışında yapılması gerekenler olabilir. Dolayısıyla yeterlilikler, hemşirelerin acil durumlarda neler yapmaları gerekebileceği konusunda kapsamı anlamalarına yardımcı olur. Afetlerde gönüllü bazı kişiler, hastalıklara öncelik verme, yetersiz kaynaklarla çalışma zorlukları da dahil olmak üzere iş için yeterince hazırlıklı olabilir. Ama yetkin olan bazı hemşireler kişisel durumları nedeniyle afete destek veremeyebilirler. Yaşlı bakımı, çocuk bakımı, kendi bakmaları gereken kedi köpekleri, daha fazla enfeksiyon tehdidi bu afete gönüllü yanıt verme istekliliğini ve hazır bulunuşluğunu önemli ölçüde etkiler. And that's what these competencies are about. Just kind of stepping out what we do normally and just asking you to consider how you might work in a different way during a disaster. There is some evidence that nursing in the military health services
may have a higher level of preparedness or competency in practice than those in civilian hospitals, and that's just normally because of their normal day-to-day practice. Nurses are not only able to respond to emergencies, but they also do have a right to the needed preparation for an effective response. And again, that's why competencies are important, because they help in that preparedness. So I just want to take you back to how, as a group, Bilinmesi gereken önemli şey her hemşirenin bir afet hemşiresi olduğudur. Normal bir vardiyada gerekli olan becerilerin aynısı afet ortamında gerekli olan becerilerdir. Sadece mevcut durum, araç gereçler kısıtlı olabilir ya da hiç olmayabilir. Her hemşire bazı uygulamaları veya özel uzman yetkinliğini düzenli olarak sürdürür. Bunları iş yerlerinde pekiştirir ve günceller. Bu yüzden normal bir günde ne yaptığınızı bilmek iyidir ama bugün bir afet gerçekleştiğinde siz o becerileri bu ortama ne kadar aktarabileceksiniz? Bu yetkinlikler bununla ilgilidir. Askeri ortamlarda sağlıkta çalışan hemşirelerin daha etkin bir şekilde müdahale edebildiği bilinmektedir ve kanıta dayalı bir şekilde ispatlanmıştır. Sivil hemşireler daha az etkin bir şekilde müdahale edebilmektedir. Hemşireler sadece acil durumlara müdahale etmez. Aynı zamanda etkili bir yanıt için gerekli hazırlığa sahip olma hakkına sahiptir. Ve yine bu yüzden yetkinlikler önemlidir çünkü bu hazırlığa yardımcı olurlar. Of senior nurses in the disaster field, we decided that competencies was really important. So in the early 2000s, we got together out of Vanderbilt University, and there was a coalition for mass casualty education that got together, and we decided that nursing competencies were needed in the disaster setting, because in many countries there was no clear governance over disaster nursing competencies, and nurses were saying to us that they didn't really know what to do in a disaster. So as a group, we got together and decided that we needed some core competency development, and we did that at the University of Hyogo in Japan. And during that time, we used what we would call a normal research structure to undertake education about what was already out there in the disaster competency world. So we did a literature review. We developed a structure to look at national level courses around competencies in disasters, different training objectives in disaster courses. From then, we pulled them all together and we looked at what we considered were what should be the new competencies. These were then reviewed by an expert panel. They were then refined, and then we developed objectives specifically to each competencies for nurses to adhere to. By that time, we were getting backing from the World Health Organization. Bu yüzden size hemşireler bir grup olarak afet alanındaki hangi yetkinliklerin gerçekten önemli olduğuna nasıl karar verdiğimizi geri götürmek istiyorum. 2000'lerin başında Vanderbilt Üniversitesi'nde bir araya geldik ve bir koalisyon oluştu. Kitlesel yaralanma eğitimleri için bir araya geldik ve afet ortamında hemşirelik yetkinliklerine ihtiyaç olduğuna karar verdik. Çünkü birçok ülkede afet üzerinde net bir yönetişim yoktu. Hemşireler gerçekten bir afet durumunda ne yapacaklarını bilmediklerini ifade ediyorlardı. Yani grup olarak bir araya geldik ve bazı temel yetkinlikleri geliştirmeye ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Bu süre zarfında bunu Japonya'daki Hayo Üniversitesi ile yaptık. Bu süre zarfında eğitim almak veya afet yeterlilik dünyasında zaten var olan şeyler hakkında normal bir araştırma yapısı dediğimiz şeyi kullandık. Böylece literatür taradık, yetkinlikler ve afetler etrafında ulusal düzeydeki kurslara bakmak için bir yapı geliştirdik. Farklı eğitim, hedefler ve afet kursları. O andan itibaren hepsini bir araya getirdik ve yeni yeterliliklerin neler olması gerektiğini düşünmeye başladık. Bunlar bir uzman panel tarafından gözden geçirildi, rafine edildi. Ardından hemşireler için spesifik olarak her bir yetkinliğe yönelik hedefler belirledik. Council of Nurses and also the United Nations. So they began to become on board and agree with us that we needed some standardisation across health systems for nurses in disasters. So from that, the International Council of Nurses disaster competencies were framed and developed, and they were framed in 4 main areas, and they were mitigation prevention,
preparedness, response, recovery, and rehabilitation. And then within that, across those 10 domains, actually, look, I'll just go back to this slide, but within these 10 domains, there were risk reduction, policy development, ethical practice, communication and information sharing, education and preparedness, care of the community, care of individuals and families, care of vulnerable populations, and long-term recovery of individuals, families and communities. So they were made in 2009, and then in 2015 we got the opportunity to review them because they'd been used across the world for about 6 years by then, and we wanted to know what people thought about the disaster competencies and how they were using them, and I led this project. So what we wanted to do was we just wanted to find out how nurses were using the competencies, and the majority were using them for education, training, to develop their own competencies. So what we did is we, through the World Health Organization for Disaster Emergency Medicine, WODM, we sent out a call. We developed, again, a steering group, a committee to represent as many countries as possible, and the Middle East was represented at that time. We actually had a representative from every continent, which was awesome. And we just had a look to see how the competencies were being used and then also how we could improve them. So in 2015, O zamana kadar Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hemşireler Konseyi ve ayrıca Birleşmiş Milletler'den destek gördük. Böylece hemşireler için afet durumlarından sağlık sistemlerinde bazı standartizasyona ihtiyacımız olduğu konusunda bizimle hemfikir olmaya başladılar. Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin afet yeterlilikleri çerçevelendi ve geliştirildi ve 4 ana alan belirlendi. Bunlar hafifletme ve önleme, hazırlık, müdahale, iyileşme ve rehabilitasyon olarak belirlendi. Ve sonra bunları 10 alanla örtüştürdük. 10 alan risk azaltma, politika geliştirme, etik uygulama, iletişim ve bilgi paylaşımı, eğitim ve hazırlık, toplumun bakımı, bireylerin ve ailelerin bakımı, hayvan popülasyonlarının bakımı ve bireylerin, ailelerin, toplulukların uzun vadeli iyileşmesi olarak belirlendi. 2009'da ve ardından 2015'te Güney Kore'de bir araya geldik. Tekrar üzerinden geçme fırsatı bulduk. O zamana kadar dünya çapında yaklaşık 6 yıldır kullanılmaktaydı. Ve insanların afet yetkinlikleri hakkında ne düşündüklerini ve bunları nasıl kullandıklarını öğrenmek istedik ve ben bu projeyi yönettim. Yani yapmak istediğimiz şey yetkinliklerin çoğunluğunu hemşireler olarak nasıl kullandığınızı öğrenmekti. Çoğunluğu eğitim ve kendi yetkinliklerini geliştirmek için kullanıyordu. Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla Dünya Afet ve Acil Durum Tıp Uygulamaları Organizasyonu aracılığıyla çağrı gönderdik. Yeniden bir yönlendirme ve mümkün olduğu kadar çok ülkeyi temsil edecek bir komite geliştirdik. Orta Doğu'dan temsilcilerimiz vardı ki bu harikaydı. Ve yetkinliklerin nasıl kullanıldığını ve ayrıca onların nasıl geliştirilebileceğini söylemek için tekrar inceleme fırsatımız oldu. I then went to South Korea to talk to the nurse leaders of the International Council of Nurses and to feedback what we had found in our study. And basically, what we had really found was that there was psychosocial care in the first set of competencies, but the psychosocial care of ourselves was not there. The psychosocial care of others was there, but really we had to also consider that nurses need to look after themselves. We also agreed that we needed an advanced set of competencies, that the Tier 1 competencies were great for the generalist nurse who will not be responding to a disaster on a normal day-to-day basis, but we needed other tiers for people that did respond to a disaster normally on a national level, and then for people who were like experts or leaders when they get to that disaster setting, and I'll talk about that a little bit later. So what happened then was, fast forward again a little bit more time, we in 2018 and 2019 again, the existing steering group from 2015, the majority of us
got together and we decided that we needed to work on Tier 2 and Tier 3 competencies, and also to develop from the feedback in 2015 International Council of Nurses Competency Tier 2. So I'll just talk about the different tiers a little bit first. Böylece 2015'te ICN hemşire liderleriyle konuşmak ve çalışmamızda bulduklarımızı geri beslemek için Güney Kore'ye gittim. Ve temel olarak gerçekten bulduğumuz şey ilk yeterlilik setinde psikososyal bakım olduğuydu. Ama kendimizde sosyal bakıma ilişkin hiçbir şey yoktu. Başkaları için bir sosyal bakım vardı ama gerçekten ayrıca hemşirelerin kendine bakmaları gerekiyor. Ayrıca gelişmiş bir yetkinlik setine ihtiyacımız olduğunu da not ettik. Bir felakete normal bir günden güne müdahale etmeyecek olan genel hemşire için yeterliliklerin harika olduğunu, ancak normalde afette görev alacak olan hemşireler için ulusal düzeyde başka seviyede yetkinliklere ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Afet ortamına uzmanlar veya liderler olarak hareket edecek kişiler için başka bir yetkinlik listesi gerekiyordu. 2018-2019'da mevcut çalışma grubu 2015'ten bu yana çoğunluğumuz aynıydık grupta. Bir araya geldik ve ikinci kademe yetkinlikler üzerinde çalışmamız ve ayrıca 2015'teki geri bildirimlerle gelişmemiz gerektiğine karar verdik. Bu yüzden size farklı seviyelerden bahsetmek istiyorum. So any nurse who has developed a program of basic generalized nursing education, so a Bachelor of Nursing or a diploma, and is authorised, so registered to practice by their agency or governing body in their country, are at level 1. Level 2 is someone who might be a bit more advanced. We sometimes call them nurse practitioners in Australia, or someone with a specialist qualification, maybe in the emergency department. And they also may be designated as a first responder in their institution, or act as the first responder outside their normal work and have a level of experience. And Tier 3 is any nurse who has achieved competencies 1 and 2 and serves regularly on deployment teams. And we wanted to make that distinction because there are people that do regularly deploy, and these are people, nurses, that we would expect when they're deployed to have a leadership position during that deployment. And just a quick note that I wanted to make. Birinci seviye, yani herhangi bir hemşire, yani bir hemşirelik lisansı veya bir diplomaya sahip ve ülkelerindeki yönetim organları tarafından uygulama yapmak için bu şekilde tescil edilmiş, yetkilendirilmiş hemşireler birinci seviyeydi. Seviye 2 biraz daha gelişmiş olabilecek kişidir. Onlara bazen Avustralya'daki pratisyen hemşireler veya bir uzmanlık alanı olan hemşireler diyoruz. Yeterliliği acil servis de olabilir. Ve hepsi de bunu kurumlarda ilk müdahale görevlisi olarak veya normal işlerinin dışında ilk müdahale görevlisi olarak tasarlanabilir düzeyde deneyime sahip olmalıdırlar. Seviye 3 ise 1 ve 2. seviye yeterlilikleri elde etmiş herhangi bir hemşiredir. Bu nedenle düzenli olarak görevlendirme ekiplerinde yer alır ve bu ayrımı yapmak istiyoruz özellikle çünkü onlar düzenli olarak görev yapan kişilerdir. Bu hemşireler bir görev olduğunda lider olmasını bekleyeceğimiz kişilerdir. About the competencies is it is expected that at each level every nurse will begin as a novice and they will develop their competence. They will it is expected that they will achieve and maintain proficiency at that level as defined by their national standards. And again, if that's deployment, it's probably by the Burada yeterliliklerle ilgili paylaşmak istediğim kısa bir not var. Her seviyede her hemşirenin tecrübesiz olarak başlaması ve özgüvenlerini geliştirmesini beklemekteyiz. Ulusal standartların da tanımlandığı şekilde yeterliliği elde etmeleri, bu seviyede sürdürmeleri beklenmektedir. Deployment of that national body. So I just want to move on to the core competency version 2, and I've just attached a picture of the competencies on this slide. Just if you're Googling, you can actually find it, and I've actually got the website there as well, and that will take you to the competencies, and they're easily downloaded. And they have the Tier 1 competencies in there. And as you will see from the slide, the competencies now are
there's 8: preparedness and planning, communication, incident management systems, safety and security, assessment, intervention, recovery, law and ethics. And within all of these, and I'm sorry this slide is really small, there are key objectives within each. And I will walk you through these like for the next part of the talk, just so that you can get an understanding of what we're talking about. So basically, preparation and planning are any actions that you take really to prepare for that specific emergency. Your communication is about how you're going to convey information normally in your normal workplace or maybe outside of that during the incident. Incident management systems, knowing what we already have around us. We don't create new ones when a disaster happens. They're already in place, but we need to know where they are. Safety and security, and that's normally about your security, your safety, your families, that of your patients. Assessment, so how we gather data, what we already know about the community we live in. Intervention, triage, caring for patients and family, caring for the dead. Recovery, moving forward, trying to heal the community, learning lots from the event, and law and ethics, and really understanding where we sit in our roles during disasters. And that's why, again, the competencies are so important. So now Şimdi tarihsel gelişme anlattıktan sonra temel yetkinlikler sürüm 2'ye geçmek istiyorum. Dokümanı Google'dan bulabilirsiniz. Linki de mevcut. Burada seviye 1 yeterlilikleri var. Bunlar 8 tane. Planlama ve hazırlık, iletişim, olay yönetim sistemleri, emniyet ve güvenlik, değerlendirme, müdahale, iyileşme, hukuk ve etik. Bir önceki slayttakiler çok küçüktü. Bunun için sizden özür diliyorum. Ama burada temel kilit hedefleri anlatıyor olacağım. Hazırlık ve planlama için yaptığımız tüm işlemler gerçekten o özel acil duruma hazırlanmak içindir. İletişimle ilgili normal iş yerinize ve belki onun dışında bilgileri nasıl ileteceğinize dair yaptığınız her şeydir. Olay yönetim sistemleri etrafımızda zaten ne olduğunu bilmektir. Afet gerçekleştiğinde yeni sistemler yaratmayız. Zaten yerindedirler ama nerede olduklarını bilmemiz gerekir. Emniyet ve güvenlik, bu normalde sizin güvenliğinize ilişkin olan her şeydir. Değerlendirme, hastalarınızın güvenliğinin değerlendirilmesi, ailelerinizin durumu ile ilgilidir. Nasıl veri topluyoruz? Topluluk hakkında zaten bildiklerimiz nelerdir? Bunların değerlendirilmesidir. Müdahale, triyaj, hastalara ve aileye bakmak, vefatlarla ilgilenmek. İyileşme, ilerleme, toplumun öğrenmesine ve daha çok öğrenmesine, olaylardan çok şey öğrenmesine yardımcı olmaya çalışmaktır. Hukuk ve etik, sanırım bazıları afetler sırasında rolümüzün neresinde olduğumuzu gerçekten anlamamız gerekiyor. Ve bu yüzden yeterlilikler yine çok önemlidir. What I'm going to do is just take you through each competency and just talk a little bit more about what they are and what they're important and why they're important and your role. So preparation and planning. This includes any actions taken in readiness and confidence to prepare for an event. Preparedness always starts with us. Do we have a home plan? Does your family have a designated meeting point during a disaster? Do you have all of your important documents in one place? Do you have a powered battery-powered radio? So if there's no electricity, you can still listen to the news and you can get information. This type of planning is really important, but it's also really important not only in your home, but in where you work as well. Your work phones, do they have batteries or do they all rely on electricity? Are they charged? Do you know if they're charged? Do you have torches in your workplace? Again, what will happen if there's no electricity? Do you have backup generators? Do you